Ayan, at dahil Independence Day, meron tayong special menu for today. No? At kasama natin ngayon si Chef Alicia Chit Mendoza, Chef Ann Mendoza, and Chef Angela Mendoza. Ano yun? Mother and daughter tandem ba to? Yes. Ayun. Kasi ano ba ang special na handa nyo ngayon? For this morning, purong Filipino food dahil Independence Day. So ano nga, ang isa doon? prepare namin ngayon is Lumpiang Bangus with special sauce. Lumpiang Bangus with special sauce. Ito ba yan? Oh, medyo lalagyan mo Lumpiang sana Bangus star. with special sauce. Wow. Ano ba ingredients natin? Sino mag-share? Si Angela. Si Angela. Angela, ano yung ingredients natin? Ang kailangan lang po natin is for the Ito, yan. Yan. ingredients for the lumpiang bangus is we need the 1 boneless bangus, medium size, 3 tablespoons calamansi juice, half cup toyo, 1 clove garlic minced, 1 medium onion chopped, 1 carrot, 1 potato, 1/4 cup raisin, 1 cup cooking oil, 3 pieces hard-boiled egg, saka lumpia wrapper. And yung boneless bangus natin dito, mas gusto nyo yung mga unmarinated, no? Yung mga walang lasa. Kasi kayo namang titimpla, di ba? Para special yung timpla nyo. Sige, paano ba gawin to? Okay. First of all, kailangan natin muna yung boneless bangus. I-boil natin sa water, soy sauce, and calamansi. Ibo-boil. Okay. Oo, kasi para mas lumambot siya, mas madali siyang i-shred Kasi pag nag-fry ka, parang matutuyo, Alright, so ibo-boil. Para juicy siya. And boil mo with toyo and calamansi. Oo. And how long po ang boiling natin? Around 15 minutes. 15 minutes. And afterwards, Isa-shred mo siya, tapos isasaute mo na siya sa garlic onions, tapos yun na yung shredded bangus. tapos stay mo after. Oo, Okay. then put in the potato, carrots, tsaka raisins. Ayun. Yun. Tapos simmer mo lang siya for 10 to 15 minutes. 10 to 15 para minutes. Kasi cook na rin siya, di ba? So, konti ng luto na lang. Iano na lang siya. Iba-brown mo. No, not necessarily. Para lang siya mas sip in yung lasa. yung lasa Okay. niya. And then, nagdagdag ka ng kalamansi. Oo. Okay. And toyo also. Ayan. So, i-wrap na. Pag nirap mo siya sa lumpia wrapper, naglalagay ako ng hard-boiled egg para mas may extra siya. Pampabusog. Oo. Yan. Ayan. Tapos yan, ipa-fry na. Fry natin sa oil. Yan. Oo. Ayan. Yan. Alright. Okay. And since luto na to, chef, no? Mga golden brown na lang hapon mo. Oo. I-crispy mo na lang yung pinaka-wrapper niyan. Yan. Okay. Okay. Tapos yung sauce naman, Ito yung special sauce nyo. oo. Okay. May toyo siya, calamansi, vinegar, and sugar. Toyo, calamansi, and... So, may calamansi and may vinegar. Oo. Alright. And sugar. Sugar. Tapos, boboil mo siya until mag-dissolve na yung sugar. Tapos, i-ano mo na lang siya after. Pagka nag-boil na, lagyan na siya ng pang-thickening, yung cornstarch, para medyo thick siya ng konti. Okay. Now it's ready. Ayan. So, ito na ang lumpiang Finished product natin. bangus with sauce. Oo, Tapos, ito na yung ginawa nyo, no? Oo, yan na. Ito sa tabi niya, ano to? That's pork chicken adobo flakes. Okay. And this is ampalaya ensalada. Ang palaya ensalada. And beef mechado. Uy, nako, special Oo. talaga sa fusion ng Spanish-Filipino cuisine. Yes. And may dala kang, ano tong green na garapon? Ano yan? Calamansi pipino juice. Oh, calamansi cucumber juice. Oo. Ayan. So, fresh lahat yan, ano? Yes, yes. Fresh lahat Fresh. yan. Aba, sige. Pero teka lang, promote natin, no? Saan kayo mahahanap? May restaurant ba kayo? Catering? We're actually a catering business. Okay. Yes. We started since 1994. 1994. Yeah. Tapos we also participate in Bancheto every Thursday and Every Friday. Thursday and Friday. Yeah. So Sa from 3 p.m. to 3 a.m. Saba. Sa Centris yun. Centris. Eton Centris. Okay. And tapos, you can find us serving lechon belly, roast beef,
Pero baby back seat paano seats. kayo contact Facebook, Instagram, and mobile? Yes po, you could contact us through our cell phone. Doon sa cellphone sa atin or sa aming Facebook. Facebook. Yan. Aming contact numbers is 0917 684 7589. Okay. Yan. And then also our email ask.lacocina@gmail.com. Yan. Those For are our any catering and canteen concessionaire. concession. Okay, so may babatiin ba tayo? Hi, Ma. Ayun. All right. Sige, maraming salamat po sa inyo and thank you for yung magandang masarap na handa nyo and we hope to see you soon. Thank you. Thank you.